Okay. I think most of us are here now. Um, Team, can you please close the A.M.A event on other page so that new people are going there by mistake, I think. So if you can close it, then it won't mislead people. Okay, let's continue. And yes, the other channel is closed now. So new missions are coming, as I said. So missions will require some new, will have new requirements. Like for example, there will be missions for some vehicle types, and also the exciting part of the new mission requirements is some of the missions will not be seen until you have the requirements, which means that if you don't have, for example, let me give you a hint about new missions. For example, we have a new mission which will be displayed if you have some number of PAGMs in your account, which means that if you don't have PAGM, then you won't see that mission at all. So it will make an excitement during the game, and also I think the players will share their knowledge about the new missions that they have seen on their accounts. So, for example, there may be a mission that requires weapon, which means that if you don't have legend weapon, then you won't see that mission at all. So the ones who have legend weapons can tell others that they have a new mission, so that others may get those items or whatever it is. Then they can go to those missions. So around 30 new missions are coming. It will come really soon, before PvP, in fact. So the next thing is about images and NFT new designs. As you all know, we have announced before that we will have 3D new NFTs, and we have worked on it. But let me show you what we had after working with that guy who has done the dynamic part of those NFTs for us to generate new NFTs. Let me show you. I'm opening the files now. So there was some different 3D images which looks like real persons. Let me show you that. Trying to open it. Yes, I'm sharing my screen now. So we had different images like this and parts, which means that we can mix and match those and generate new 3D real looking pages, NFTs. But we didn't like it because it doesn't make sense, and we don't believe that it will give us a good sense of NFT when you look at the artistic part of it. So we have talked with the team and decided to do it from scratch. And we made a new agreement like 1 month ago, and it will be more artistic, and it will be way better when you take it into account, because we want to do this better, not just something that we have checked it as done. So because of that, since we have started from scratch on design part, we needed some time, and also because of the market conditions,
we decided to make it a new design and postpone it sometime, and we will announce the PvP deadline, the new PvP deadline. And let me share some outputs from our new work. So first of all, we have started with the items. Let me share my screen again. So you will see new items. As you all know, the plan was just rebuilding the NFTs. So the GAN ones would change, but we added also items to this phase, which means that all of the items are will change with the new designs. So, for example, the common weapon is like this, but the color could be customized, and also it will be you can add skins to these items, which means that you can improve each item, and there will be more colors for each rarity. As you all know, current items were not so good, and even didn't distinguish from each other. So when you see common weapons, you see that it's more manual. For example, there are some custom parts, and in some details, you will see that in each part, for example, this is common, and when you check uncommon, you see it's more technologic. And when you move to rare, you will see it's more automatic, and there are wires of it instead of ropes inside like this. And this is the epic one. It's the sketch of epic, but for example, epic weapon is something wearable. So the GAN ones will wear the weapon on their arm. So the legend sketch of the legend is like this one. Of course, it's in progress, and it will be better when we finish that all. So as I said, we will need some time for the new images and PvP to come. And let me share something more about the PvP stats. Sorry, there is a message from the team. Okay. Also, sorry, I thought that team has corrected me. I thought that only GAN 1, but GAN 2 images also will be updated. So new designs will affect GAN 1s and also GAN 2s. So there will be more artistic designs. As you have seen for the items, it will be also applied to GAN 1 and GAN 2 designs. So let me share some statistics about PvP. I'm opening our drive. So PvP will be a turn-based game, which means that there will be a scene like you see on Kravada, for example, and you will see your GAN 1s, or sorry, GAN 2s on the scene, and players will be able to create their teams to go into PvP, and that turn-based game will be working on. Let me share my screen again. I'm trying to find the correct page. I couldn't see it, sorry. It's not listed here. Anyways, let me share my screen. Okay. So, do you see my screen clearly? Because it may be a little bit big or smaller.
So let me update it. Yes, I think it's better now. So each Gen 2 will have some base statistics, which include strength, defense, stamina, agility, and luck. And these are base 5 stats of each Gen 2, which is defined by its rarity and also level. But when you add some items on it, for example, you can see derived stats for rarities, but also there are stats for items. So each item will add some additional stat to that Gen 2, which means that you will have, for example, if your attack is better, then you can give more damage to your opponent. And also, if your defense is better, for example, you can get out of that damage in a chance. And also, the speed defines which user, which team will start first, or which character starts first. I mean, if you have, for example, a legend vehicle, then your teams, all of the team members' speed will increase with the speed rate that will be defined. So having a legend vehicle will affect the team at all on speed, which means that if you have more speed, then you will attack faster and you will start first. So we are adding the utility for the vehicles in PvP, as you see, and also all of the items will change the PvP statistics. So it will change users' advantages when you have more items. And also we are adding craftsmanship skills. So they are also affecting the base stats, which means that if you have better skills, then you will be able to have more advantages. You will have more advantage on PvP. And of course, these numbers are calculated, but during the beta period, we will optimize these numbers so that it will be more exciting for all. So this is PvP details, and there were two reasons that we postponed PvP. First one, as I said, we decided to have better images, better designs. And the second one, of course, the market conditions. As you all know, market is not good at all, and releasing a new feature during this time is not a good idea. So we are using this period to improve our work, not just postpone, but also improve our work, so that when we release it, it will be better for all of us, and we will leverage this advantage more when we open it. So, by the way, new missions will include box missions, which you are familiar. You will get boxes after those missions. So, new missions are also coming. I can say that. And lastly, before your questions, our lucky draw is being prepared. We have really good, exciting presents from lucky draw. There are some goods, not only digital things, but real things that are being generated. We have ordered most of them, and they are being prepared. So after they are ready, and I think we can wait also because of the market conditions for lucky draw, but we are not stopping on that. We are progressing, and when they are ready, we can share with you and then decide when to open it, and after we can start that.
So now your questions. We can get your questions. You can ask your questions from main chat, right? That I need to verify with the team. Okay, I will continue both in English and Turkish. English questions will be answered in English, and Turkish ones will be answered in Turkish. So Avalanche Gaming has asked that when we will start PvP. So we need some more time for the PvP. What we plan is, I think it will be released in 1.5 months. But we may update the duration, and we will share the progress more often. For example, when we get more images and more designs, we will share those with you. And after implementing those images into game, we will share footages from the game, so that we will inform you more often than before. And another question is in Turkish. Skill'lere sahip olmanın yolu sadece kutu almak mı? PvP'de kazanma şansı item almak gerekiyor. Doğru mu? PvP'de kazanınca ödül ne oluyor? AVX'in ödül havuzuna dönmesi için AVX'te harcanan yeni görevler var mı? Marketingin artık hızlı yeni oyunculara ulaşmasını bekliyoruz. Kolay gelsin demiş. Skill'lere sahip olmanın iki yöntemi var. Birincisi kutu, ikincisi de bunları marketten satın almak. PvP'de kazanma şansı için tabii ki yani çıplak olarak girmek çok daha başarısız olacaktır. O yüzden daha önemli. PvP'de ödül olunca onun iki farklı yöntemi olacak. Bunların detaylarını belirledik arkadaşlarımla ama daha sonra duyursak detaylı bir şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. AVX'in ödül havuzuna dönmesi için AVX'te harcanan yeni görevler var mı? Burada Lucky Wheel'da çok güzel hediyelerimiz gelecek. Lucky Wheel'ın buna etkili olacağını düşünüyorum. Ve 30'a yakın görev var yeni gelecek olan. Tabii ki AVXT içeren görevler de mevcut bunların içerisinde. Marketing konusunda sıkça söylediğimiz gibi şu andan PvP'nin gelmesini, multi-chain'de ilk chain'in yapılmasını bekliyorduk. Zaten market durumu da bunu birazcık perçinledi. Şu anda o konuda ilerleyen zamanlarda devreye girmek üzere marketing bütçemiz bekliyor. Avalanche Gaming, our friends will translate the questions and also my answers in English so that you can reach out these answers from the Telegram group after the A.M.A. So the other question is, will there be any new utility to scientists or unit converters? As you know, unit converters will be used to convert your Gen 2s into soldiers also. So the new utility of unit converter will be that. Also, we are talking with the team to add more utilities to current devices. So we may add some new utilities also. There is another question. Kategorize edilecek mi? Yani 30 level 10 level'a dalabilecek mi gibi bir soru vardı. Burada uygun kişilerle savaşması için bir algoritma belirledik. Dolayısıyla aslında çok arada fark varsa bu nokta artık inisiyatife kalacak. Yani isterse savaşabilecek bu noktadaki kişi. Bu da nasıl olabilir? Eğer bir kişi kanal yeni bir şey başlattıysa, PvP başlattıysa ona uygun olanlar gelecek. So will we still be waiting for PvP launch to generate soldiers with unit trainer converters? Yes, it will be launched with PvP. That's right.
So, will DGC still be used for generating soldiers? Yes. There will be a cost of DGC to convert your soldiers. The same question, so let me answer it in English. PvP için askeri çevirmek gerekecek. The conversion of soldiers will be released with PvP. So, are you contacting big investors, or what about marketing? As I said, we will start marketing with one first chain, multi-chain enlargement, and also after these market conditions, and we are in contact with investors, some investors. We will announce if there may be any news about those relations. Of course, we are getting feedbacks from community. For example, as I said during this A.M.A session, we listened to you and added lucky draw, and also we added change logs. We updated those. So we consider all of the suggestions, in fact. So these are some examples on those. What's the benefit of the badge given to the first 500 who reached level 30? We are talking about that. There are some different scenarios on that. So because of that, I don't want to give misinformation. Our team will respond to this question after clarifying on that. Will there be another Turkish question is, let me answer this in Turkish, but our friends will convert it simultaneously. PvP'de ödül havuzu olacak mı, yoksa bahisleri kendimiz mi belirleyeceğiz yazılmış. İkisi de olacak. Yani hem turnuvalar hem de bahisleri belirlediğimiz senaryolar olacak. Dolayısıyla iki durumda var diyebiliriz. Is there a new use case for Gen 1? As you know, Gen 1s generate Gen 2s. So for now, it will continue as it before. But as you all know, we are always progressing. In the roadmap, there is no other use case for Gen 1s, but we can add all the time. For example, we are talking with another project. It's a football game, and we are talking with them to integrate our NFTs into NFT soccer games, so that you will be able to play games maybe with your Gen 1s in Avaxtars. So it's possible for us to add new features all the time. Can potu, mana potu, ext potu gibi güncellemeler olacak mı demişler. Evet, bunu konuşuyoruz arkadaşlarımla. Bu da eklenecek. Oyun içerisinde böyle bir planımız var. O PvP'nin bir sonraki adımında olacak diye konuşuyoruz şu anda. İlk adımda bulunmayacak. How would one regret selling their Gen 1s? Any tips? Of course, as you know, there will be no new minting for Gen 1s, which means that when we launch new chains, only owners of current NFTs will be able to
move their Gen 1s, which means that I think there will be a reason for them to regret selling their Gen 1s. The second network launch will be done after PvP. So in our roadmap, it's defined as Q3, as I remember. So for now, it's in time, on time, no problems on that. Lucky draw. There was a question. We will have Lucky Wheel, a new one. Yeni bir çark olacak arkadaşlar. Another question, will there be a solid white paper? As you know, we want to invest according to a solid white paper, King of Dead Walkers say. As you know, we are progressing game, and we are listening to our community, and because of that, the game dynamics may change during before launch, but after launch it won't change. So which means that after the beta period, the game dynamics will not change and it will be solid. But since we always add new features to the game, of course, although it won't change, what is written won't change, new things can be added afterwards. So this doesn't mean that white paper will not change at all, but the written down dynamics will not change after we write those down. By the way, we had another question which I couldn't answer before, but our team has given me some tips on that. So badges for the 500 first comer are kind of a loyalty reward. These badges will add extra stats to the owner of Gen 2 and will be available to earn later in the PvP. However, players going to need to get some achievements to earn those badges. So 500 first comers who are loyal to Avaxtars have been awarded beforehand. Market durumundan etkilendiğiniz için roadmap'teki sarkmadan güven problemi neden olmaz mı diye paylaşmış arkadaşımız. Burada aslında sadece marketten dolayı bunu yapmıyoruz. Aynı zamanda belirttiğim gibi tasarımı daha iyi yapmak için böyle bir yola girmiştik. Dolayısıyla daha iyisini yapacağımızı düşündüğümüz ve çok büyük bir gecikme olmayacağını düşündüğümüz için bu noktada problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Bunun da açıklamasını şeffaf bir şekilde her zaman yapacağız zaten. Ama tabii ki ne marketin bu durumda olmasını isterdik ne de gecikme olmasını isterdik. Bu noktada bir karar vermek zorunda kaldık. Yani ya 3D olan o gördüğünüz haliyle yapacaktık ya da daha iyisi için biraz daha zaman ayıracaktık. Bu noktada biz zor olanı seçmeyi tercih ettik. O yüzden de böyle bir sarkmaya neden oldu. Avaxtars team has good backup of funds for future updates. I mean, we are entering bear market. I hope we will survive? So we are a team which is backed up by a good software company. So of course it affects all of us, the market conditions and also bear market, but there is no risk since we really care about our promises. So we will continue developing and improving this game, even if Avax or any others goes to zero. So the conditions doesn't change our progress. It will continue as we have planned.
because we think Avaxtars not only play to earn game, but also it's a play and earn game, which means that it's not aiming just to earn, but also we are trying to make an exciting game with PvP. Any tips for utilities of DGC and ENXTs in PvP or any other ways that they can be used in the future? I think DGC and ENXT plays a good role in the game for now, and in the PvP, I'm not sure. ENXT is important on PvP since it will be used to enter the PvP, but DGC is also used to convert your Gen 2s into soldiers, so there is the utility in PvP. Another question, it's very important that approximately 160 million AVXT existing in the market can be included in the game. We must be very affected in this regard. Of course, our first point to welcome everyone into the game, but as you may guess, it's not possible to get all of AVXTs in game, but we will try our best on that. Başka bir soru. Tarih veremiyorsunuz sanırım ama şu tarih sonuna kadar kesin şu olacak dediğiniz bir güncelleme var mı? Belirttiğim gibi önümüzdeki ayın sonuna kadar yetiştirmeye çalışacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve daha sık paylaşacağız. Bunu zaten İngilizce olarak söylemiştim, o yüzden tekrarlamıyorum. Başka bir yorum var. Lütfen sorum yanlış anlaşılmasın. Kervan yolda düzülür mantığıyla ilerliyor gibiyiz. Tam olarak öyle değil aslında. Çünkü biz gerçekten önden az önceki paylaştığım Excel'de de görmüşsünüzdür. Birçok hesabı yapan ve gerçekten planlı ilerleyen bir ekibiz. Bu noktada konu biraz daha oyun tarafındaki dinamiklerle alakalı. Dinamikleri düzenleme konusunda evet bu tarz şeyler yapıyoruz. Sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz ve iyileştirmeler yapıyoruz. Ama stabil ilerliyoruz. Yani özellikle yayınladığımız özelliklerin stabil bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Hani oyun dinamikleri açısından aslında sağlıklı bir düzene sahibiz. Bu noktada bir değişiklik yok. Sürekli gelişiyor olmamızdan dolayı böyle hissetmiş olabilirsiniz ama gerçekten bunun sebebi yolda düzülen bir kervan değil, sadece sürekli gelişen ve iyileştirmek için çabalayan bir ekip. Bundan dolayı da tabii ki bazı değişiklikler olabiliyor süreç içerisinde ya da tartıştığımız konular olabiliyor. What's the cost for PvP will be, ENXT or AVXT? It can be both. Cost and reward, also it can be both. So in the ranking list, can you modify it to first 100 or 500 agents? We discussed about this, but since it's a special list, we thought it should be less. Because of that, there are not many Gem 2s in the ranking. But of course, it can be changed if community demands it. DGC makinelerinin veriminin çok düşük olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle ki o noktada aslında en baştan belirlediğimiz dinamikler devam ediyor. Sonuçta bir hedefimiz vardı ve o hedef doğrultusunda ilerliyor. O yüzden tabii ki bazı oyun öğeleri daha düşük kalabilir. Ama bunun için de ara ara arkadaşlarımızla yeni özellikler eklemeli miyiz diye tartışıyoruz. Yeni utility'ler kazandırmalı mıyız diye. Hocam reklam çalışması için PvP gelmesi gerekiyor. PvP içinde görseller ve diğer özellikler az olsa bile marketin düzelmesi beklenecek anladığım kadarıyla.
Bu durumda arka planda gelişmeye devam etse de yatırımcının tepkisini çekebilir diye düşünüyorum. Bence çok uzatmayız. Yani bu noktada hani baktık ki bir ay sonra da durumlar çok değişmiyor. O noktada hep beraber yine karar vererek daha erken açmaya karar verebiliriz market durumu düzelmese de. Ama tabii ki görseller bir blok kırışı noktada. Onlar bitince e, daha rahat bir şekilde ilerleyebileceğiz. Işın kılıcına +9 basabilecek miyiz? Evet. Bu özellik geliyor. Yani itemlar geliştirilebilecek. Dolayısıyla yeni özellikler yolda. Itemların hem renkleri değişebiliyor hem skinler geliyor. Ama biraz geç katıldığınız için bazılarını cevaplamıştım. Onları kayıttan izlemenizi rica ederim. Vuruş animasyonları olacak. Bundan da bahsettim. Sadece suret olarak yapılmıyor, tam olarak planlıyoruz. Yeni tasarımlar o şekilde çalışılıyor. Dolayısıyla bir sahne üzerinde karakterlerinizi göreceksiniz ve animasyon olarak ilerleyecek. Uzay araçlarının PvP'de işe yarayacağını söylemiştim. Kapasitesi de kullanılabilecek. Loot görevleri ne zaman gelir yazmışsınız. Loot Box'tan bahsediyorsunuz sanırım. Yakın zamanda planlıyoruz. Çok az kaldı onun için. Arkadaşlar hepsini hazırladılar. Yani şu an 30'a yakın yeni görev geliyor. Güzel olacak. Yeni görevler heyecanlı da olacak bence. Çünkü bir kere daha sonradan katılanlar için tekrar etmiş olayım. Yeni görevlerde bazılarını göremeyeceksiniz. Eğer o itemlara sahip değilseniz yeni requirement'lar geliyor. Ve bunları gruplardan sorarak öğrenebileceksiniz sadece. Ya da onları edinirseniz yapabileceksiniz, kullanabileceksiniz. E, Teşekkürleriniz için ben de teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için de aynı şekilde. Kendinizi ilerleyen zamanda nerede görüyorsunuz? Şöyle ki tabii ki globalde daha da iyileşmek istiyoruz. Öte yandan bunu bir oyun network haline de getirebiliriz. Yani ilerleyen zamanlarda oyuncuların farklı oyunları oynayabileceği, gerçekten oyun sektöründe ses getirecek, NFT tabanlı oyunlarda ses getirecek, multi-chain entegre farklı oyunları ilerleyebiliriz. Ama bu noktada her zaman sizinle de paylaştığımız gibi sözlerimizi öncelikle yerine getirmemiz gerekiyor. Ve Avaxtars'da yol haritamızı tamamlamamız gerekiyor. Avaxtars'ı hep beraber güzel bir oyun haline getirdikten sonra farklı rotalara hep beraber yelken açabiliriz. E, Bunu zaman gösterecek ama şu an için öncelikli hedefimiz Avaxstars ve Avaxstars'ı ilerletmek, onu güzel bir noktaya getirmek. Son sorum olsun. Karakterleri tek ekranda toplama olayı ve hesaplar arası NXT, DGC, Avax'te transferi konusunda bir gelişme var mı? Hesaplar arası NXT, DGC transferini şimdilik gündeme almıyoruz. Bunun iki nedeni var. Birincisi güvenlik. O konuda çok fazla yeni bir alan yaratmamaya çalışıyoruz. Oyun içi transferler konusunda. Çünkü blockchain üzerinde olduğu zaman biliyorsunuz hani ana mainnet üzerinde olduğu zaman çok daha takip edilebilir oluyor. O yüzden de onu henüz planlamıyoruz. Ama arayüz değişikliği konusu planlanıyor. Dolayısıyla arayüzde iyileştirmeler olacak arkadaşlar. Ekip bir sunum hazırladı. Tasarım şirketiyle de görüştük. Ve onlarla ilerlemek için yani arayüzü daha da ilerletmek için bir planımız var. E, Bu da olacak haliyle o tarafta iyileştirmeler gelecek. Çark için tarih vermedik ama bazı tüyolar verdik. İçerisinde ürünlerin olduğu yani gerçek fiziksel ödüllerin verileceği aynı zamanda bir çark olacak. O yüzden çok da güzel ürünler bunu söyleyebilirim. Bir tüyo vermiş olayım ama şu an şey yani yapılıyor zaten hazırlanıyor. Tamamlandığı zaman çarkı planlayacağız. Bu konuda da doğru zamanı bekliyoruz. AVX'i stake edebileceğimiz havuzlar
düşünüyor musunuz oyun içinde? Ee, Bu konuştuğumuz bir konu. Mümkündür. Şu anda plana alınmadı henüz. Yani onaylanmadı. Ama hep beraber karar verdiğimiz bir süreç yapılabilir. Evet. Herhangi bir şirketle sponsorluk yok. Tamamen bizim finanse ettiğimiz bir çalışma. Soruları takip ediyorum. Kaçırmamak için. Subnet için daha önce teşvik programları açıklanmıştı ve Subnet konusunda çalışma olduğundan bahsetmiştiniz. Subnet konusunda gelişme var mı? Mobil arayüz ve sitenin giriş ekranındaki tanıtım odaklı arayüz konusunda bir açıklama yapmıştınız. Ana ekrandaki ilk karşılama için bu konuda bir gelişme var mı? Her birine ayrı ayrı cevap vereyim. Subnet konusunda görüştük. Hatta e, o teşvik programından faydalanmak için de görüştük ama sonradan özellikle multi-chain yapımıza çok uygun olmadığı için subnetleri plandan çıkarmıştık. Önceki AMA'da bahsetmiştim. O yüzden de subnetleri planlamıyoruz şu anda. Zaten aslında subnetlerin ana amacı biliyorsunuz hem maliyetleri düşürmek hem de performansı arttırmak ve biz bunları zaten yapmış durumdayız. Kendi yapımız üzerinden. Haliyle şu an zaten sıfır maliyetle yapılabilen birçok işlem olduğu için aslında Avaxtars'ın subnetleri çok fazla ihtiyacı yok. Aksine şu anki durum bize çok daha fazla avantaj sağlıyor oyun altyapısı açısından. Artı multi-chain'e gittiğimizde çok daha fazla avantaj sağlayacak mevcut yapımız. O yüzden de subnetleri plandan çıkardık. Mobil arayüz konusunda daha 2 gün önce bir arkadaşımızla tanıştık. Hani bu konuda mobil oyun yapma konusunda hatta sadece arayüz değil mobil oyun yapma üzerine konuşuyoruz ama bunlar henüz netleşmiş konular değil. Öne açık ve tartıştığımız konular nasıl yaparız, ne kadar güzel bir şey çıkarabiliriz diye. Çok ciddi firmalarla bir oyun şirketiyle görüştük. Ekipten bir arkadaşımızın Derail'ın yönlendirmesiyle tanıştık. Çok da düzgün insanlar, çok güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Henüz netleşmedi konu sadece. Sitenin giriş ekranı için az önce söylediğim gibi tasarımcıyla bir görüşme yaptık. Bir sunum da hazırlandı. Arkadaşlarımız yönlendirdiler. Şu anda onlardan dönüş bekliyoruz. Tasarımlar değişecek. Yani arayüz çok daha toparlanacak ve özellikle ilk girişteki landing page'in oyunu ilk gelenler için oyuna ilk gelenler için yeterince açıklayıcı olmadığını düşünüyoruz. Orada bir iyileştirme yapacağız. Dolayısıyla bu devam ediyor. Yani çalışmalar başladı o konuda, ilerliyor. Jopex ile iletişim kurduk ama ilginç bir şey söylediler. Hacimden dolayı uygun olmadığımızı belirttiler ama aslında onaylanmış olan projeler bizden daha hacimli projeler değildi. O yüzden orada ilginç şeyler oluyor. Hani zaten Trader Joe maalesef iletişim kurmak çok zor bir ekip. Ki Barcelona'da dahi fiziksel olarak da iletişim kuramadık arkadaşlarla. Umarım daha kolay iletişim kurabileceğimiz bir gün gelir ve JoePax'e de Trader Joe'da da onaylanmış projeler olarak devam ederiz. Ama şu an nasıl ilerliyor bilmiyorum. Hani en azından biz erişemedik gerçekten. Ulaştığımızda da olumlu dönüş alamadık. E, Mandala'nın bizim market içinde yer alacağını söylemiştim. Evet. Onun için şu anda PvP daha öncelikli olduğu için o tarafa odaklanmış durumdayız ama biliyorsunuz her an yeni gelişmeler yapıyoruz. O yüzden her an gelebilir diyebilirim. Muhtemelen PvP'den önce açmış oluruz. Önümüzdeki ay içerisinde tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Markete mandalaların gelmesi konusu. PAGM hızlandırma için kullanılan mandala miktarı henüz bir gün değişiklik yok. Bu şekilde devam ediyor. Ama ekip içinde konuştuğumuz bir konu. İlerleyen zamanlarda paylaşarak değiştirebiliriz belki. Sizlerin de onayıyla. Bir soru daha geliyor sanırım. Ee, Kripto mandala ayrı bir şey olduğu için şu anda isterseniz onu geçelim. Ama yazı yani onun amasında açıklamıştık diye hatırlıyorum. İstatistikleri de paylaştılar arkadaşlar sonrasında. Tekrar paylaşabiliriz ama gruptan.
Şu an yeni soruları bekliyorum. Ee, Scientist yakacağımız başka mekanikler şimdilik Soldier konusu. Gerçi onda da Scientist yoktu diye anımsıyorum. Dolayısıyla şu an değil. Ee, Sanırım sorularımız bitti. Bireysel sorular gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sorularınız için. Biliyorsunuz her zaman zaten Telegram'dayız. Bütün ekip her an sorularınızı yanıtlamak için hazırız. Daha önce de söylediğim gibi daha sık ama yapacağız. Yine bir sonraki amayı da beraber planlarız. Biz bu süreçte çalışmaya devam edeceğiz ve yeni özellikleri düzenli olarak duyurmaya devam edeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar en kısa zamanda görüşmek üzere.